velocity from the second chapter, mechanical properties of fluids. Here, consider such a spherical object moving through a viscous fluid in downward direction. Forces experienced by this spherical object are first viscous force F which acts in the upward direction. Forces acting on this spherical object during its motion, downward motion, is the first force is the viscous force which acts in the upward direction. Magnitude of this force increases with increase in its velocity. Then second force is gravitational force. This gravitational force is equal to its weight, and this weight acts in the downward direction. Third force acting on this spherical object is the upthrust or buoyant force, and this buoyant force acts in the upward direction. So these three forces are experienced by this spherical object while moving in the downward direction. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपण एक हा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विचारात घेतलेला आहे की जो एका फ्लुइड मधून विस्कस फ्लुइड मधून डाउनवर्ड डायरेक्शन ने गतिमान आहे. अशा गतिमान असणाऱ्या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट वरती तीन फोर्सेस ऍक्ट होतात. पहिला जो फोर्स आहे तो म्हणजे विस्कस फोर्स. तो विस्कस फोर्स हा वरच्या दिशेने ऍक्ट होतो. हा विस्कस फोर्स असा वरच्या दिशेने ऍक्ट होईल आणि त्या विस्कस फोर्सचे मॅग्निट्यूड हे त्याच्या व्हेलॉसिटी वरती अवलंबून असते. स्टोक्स लॉ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे विस्कस फोर्स हा वेगाच्या प्रमाणात बदलतो. ह्या स्फेरिकल ऑब्जेक्टचा वेग वाढला की त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा विस्कस फोर्स सुद्धा काय होतो, वाढतो. त्यानंतर या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होणारा दुसरा फोर्स म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणजेच ह्या स्फेरिकल ऑब्जेक्टचे वेट की जे नेहमीच खालच्या दिशेने असते, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. तिसरा फोर्स हा बियॉन्ड फोर्स किंवा त्याला अपथ्रस्ट म्हणतात आणि तो अपथ्रस्ट असा वरच्या दिशेने ऍक्ट होतो. तर हा अपथ्रस्ट म्हणजेच जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट फ्लुइड मधून पास होतो तेव्हा तो ऑब्जेक्ट स्वतःच्या व्हॅल्यूम इतका फ्लुइड डिस्प्लेस करतो आणि तेवढ्याच फ्लुइडच्या वेट इतका फोर्स डिस्प्लेस केलेल्या फ्लुइडच्या वजना इतका फोर्स या ऑब्जेक्ट वरती अपवर्ड डायरेक्शन ने ऍक्ट होतो आणि त्यालाच बियॉन्ड फोर्स किंवा अपथ्रस्ट असे म्हणतात. तर खालच्या दिशेने forces acting in the downward direction, only one force is acting and it is the weight. This weight, that is this force is Fg, gravitational force, and forces acting in the upward direction are upthrust and this viscous force. Upthrust force and buoyant force and viscous force. These two forces act in the upward direction. Therefore, net force acting on this spherical object F is equal to this gravitational force Fg. If we take this gravitational force positive, then these two forces will be negative as they are exactly in opposite direction. Therefore, we can write this net force F is equal to Fg into bracket F plus Fu. That is the net force acting
acting on the spherical object is equal to gravitational force minus into bracket viscous force plus upthrust, that is the buoyant force. And due to this net force acting in the downward direction on the spherical object, its velocity initially goes on increasing. तर हे जे तीन फोर्सेस आहेत, त्या तीन फोर्सेस पैकी खालच्या दिशेने ऍक्ट होणारा फोर्स आहे तो Fg आहे आणि वरच्या दिशेने ऍक्ट होणारे फोर्सेस आहेत ते म्हणजे व्हिस्कस फोर्स आणि अपथ्रस्ट. त्यामुळे एकूण फोर्स या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट वरती खालच्या दिशेने ऍक्ट होणारा एकूण फोर्स हा Fg वजा Fv प्लस Fu इतका असणार आहे. आणि ह्या नेट डाउनवर्ड फोर्स मुळेच ह्या स्फेरिकल ऑब्जेक्टचा वेग सुरुवातीला वाढत असतो. Among these forces, this gravitational force Fg and upthrust Fu are constant. इथे हे जे फोर्सेस ऍक्ट होणारे जे फोर्सेस आहेत त्या फोर्सेस पैकी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि अपथ्रस्ट यांच्यामध्ये बदल होत नाही, ते कॉन्स्टंट असतात. मात्र बट दिस viscous force acting on the object goes on increasing with increase in its velocity. We have seen in Stokes law, that is viscous force is directly proportional to eta r phi, that is the coefficient of viscosity, radius of that object, spherical object, and velocity of the object. Means viscous force increases with increase in its velocity. तर ह्या तीन फोर्सेस पैकी दोन फोर्सेस हे कॉन्स्टंटच असणार आहेत. मात्र तिसरा जो फोर्स आहे व्हिस्कस फोर्स, तो व्हिस्कस फोर्स जशी त्याची वेलॉसिटी वाढेल ह्या ऑब्जेक्टची तसा तो व्हिस्कस फोर्स वाढत जातो. याचा परिणाम what will be its effect? As velocity increases, this downward force will always remain constant, but this upward force will go on increasing. तर सुरुवातीला वेग कमी आहे, नंतर जसा ह्याचा वेग वाढेल तसा अपवर्ड फोर्स हा वाढत जातो. And a stage is reached at which this downward force Fg becomes equal to upward force Fv plus Fu. आणि मग अशी स्टेज येते की ज्यावेळी ह्या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट वरती खालच्या दिशेने ऍक्ट होणारा फोर्स आणि वरच्या दिशेने ऍक्ट होणारा एकूण फोर्स हे दोन्ही इक्वल होतात. म्हणजे Fg is equal to Fv plus Fu. Therefore, what will happen? As this Fg and Fv plus Fu are equal, their subtraction will be 0, and therefore this net force F will be equal to 0. Net force acting on this spherical object will be equal to 0. When net force acting on this object is equal to 0, this spherical object moves in the downward direction with constant velocity. This constant velocity in the downward direction is called terminal velocity. What is terminal velocity? The constant downward velocity of the spherical object, this constant velocity of the spherical object in the downward direction is called terminal velocity. This object moves with constant terminal velocity when this Fg, that is the downward force, becomes equal to upward force. That is Fg is equal to Fv plus Fu.
equal to Fe plus Fu. And therefore, when it moves with constant velocity, then there will be no change in this viscous force also, because we know that viscous force depends on radius r, coefficient of viscosity eta, and velocity v. As all these three are constant, this viscous force will now remain constant at the terminal velocity. Here, this discussion is necessarily applicable for streamline flow only. Let's derive formula for terminal velocity. टर्मिनल व्हेलॉसिटी साठी आपण फॉर्म्युला या ठिकाणी डिराइव करायचा आहे. कन्सिडर सच ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन थ्रू ए विस्कस फ्लूइड. Here, when this spherical object moves with constant velocity, this downward force is equal to upward force. That is, the gravitational force is equal to viscous force plus upthrust. Here, this gravitational force is nothing but weight of the spherical object. Gravitational force is nothing but weight. This Fv is the viscous force. Fv is the viscous force, and this Fu is the upthrust. Fu is the upthrust. Therefore, let's derive formula for weight. Weight of the spherical object is equal to mass into acceleration due to gravity. Mass into acceleration due to gravity. Then what is the formula for mass? मास चे सूत्र काय असते तर मास of the object, the spherical object, is equal to its volume into density. Volume into density. Suppose r, here r is the radius of this spherical object, then rho is the density of this spherical object, density of the material of this spherical object. Then v is the terminal velocity, then m mass of the object, and eta is the coefficient of viscosity of the fluid, and sigma is the density of the fluid. So this volume v, capital V, volume v into density rho into this g. Weight of the object is equal to volume of the object into density of the object into this acceleration due to gravity. But volume of this object is spherical in shape. Therefore, volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube rho. Also, volume is 4 by 3 pi r cube. Then this rho density and this g acceleration due to gravity. So this is the weight. Now viscous force. What is the formula for viscous force? According to Stokes' law, this viscous force is equal to 6 pi eta r v, where this 6 pi constant, eta coefficient of viscosity of the fluid, r radius of this spherical object, and this small v velocity of the spherical object. Here this velocity will be terminal velocity. And then third force is the upthrust or buoyant force. Upthrust or buoyant force. Here this upthrust is equal to
The weight of the fluid displaced by that spherical object. The spherical object displaces fluid equal to its value. तर हा जो अपथ्रस्ट आहे तो अपथ्रस्ट किती असतो तर या स्फेरिकल ऑब्जेक्टने डिस्प्लेस केलेले जे लिक्विड आहे फ्लुइड आहे त्या फ्लुइडच्या वेट इतका असतो. मग आता याने डिस्प्लेस केलेले जे फ्लुइड आहे फ्लुइड व्हॉल्यूम ऑफ द फ्लुइड डिस्प्लेस्ड बाय दिस sphere is v. Therefore let's write formula for weight. Weight is equal to m into g. M is here. M will be mass of the fluid displaced by this spherical object. इथे m म्हणजे काय असेल तर ह्या स्फेरिकल ऑब्जेक्टने डिस्प्लेस केलेल्या फ्लुइडचे मास. इथे m म्हणजे काय असणार आहे m is the mass of this spherical object आणि इथे m म्हणजे त्या स्फेरिकल ऑब्जेक्टने डिस्प्लेस केलेल्या फ्लुइडचे मास. सो m is equal to value into density of the fluid. Volume into density of the fluid into this g into g and this is equal to now the volume of the fluid displaced by this spherical object. This spherical object displaces fluid whose volume is equal to its volume of the spherical object. हा जो spherical object आहे तो स्वतःच्या व्हॅल्यूम इतकेच फ्लुइड डिस्प्लेस करणार आहे. Therefore this upthrust becomes equal to 4/3 pi r cube then this sigma into g. Therefore this equation suppose 1 becomes therefore equation 1 becomes या सर्व किमती आपण इक्वेशन 1 मध्ये ठेवल्या. तर इक्वेशन 1 काय आहे लेट्स राइट हियर. Weight is equal to viscous force. Weight formula for weight 4/3 pi r cube rho into g. This 4/3 pi r cube rho into g. Weight of this spherical object is equal to viscous force. Viscous force according to Stokes law 6 pi eta r v plus upthrust. Upthrust is equal to 4/3 pi r cube sigma into g. Here sigma is the density of that viscous fluid. हे जे viscous fluid आहे त्या viscous fluid ची density sigma. Therefore we can write, let's take this term on this side. So 6 pi eta r v, this positive term will become negative here. Therefore we can write this 6 pi eta r v is equal to this 4/3 pi r cube rho g. This plus and this term will be negative minus 4/3 pi r cube sigma into g. Let's take common terms. Here this 4/3 then pi r cube, these terms are common, then this rho minus this sigma into this g. 4/3 pi r cube
into bracket rho minus sigma into g. Therefore, formula for velocity, terminal velocity small v is equal to 4 by 3 pi r cube rho minus sigma into g divided by these terms, that is into 1 upon suppose 6 pi eta into r. इथे हे v ची व्हॅल्यू ठेवताना ह्या मल्टिप्लाइड असलेल्या सर्व टर्म्स इकडे डिवाइड होतील. Therefore, this 4 divided by 3 into 6. So 2, 3 into 3, 9. That is 2 by 9. Then this pi cancels with this pi. There is in the numerator r cube. In the denominator there is r. Therefore, there will be remaining term will be r square. Then this rho minus sigma into g. This divided by eta. So terminal velocity v is equal to is 2 by 9 r square into bracket rho minus sigma into g divided by eta. So this is the expression for terminal velocity. This spherical object moves with constant velocity. That constant velocity is called as the terminal velocity, and formula for this terminal velocity is v is equal to 2 by 9 r square rho minus sigma into g upon eta. Now from this relation we can write formula for coefficient of viscosity eta. Coefficient of viscosity eta is equal to this coefficient of viscosity eta is equal to, we can write 2 by 9 r square rho minus sigma into g divided by this v. So this is the formula for coefficient of viscosity. So this is about the terminal velocity of this spherical object moving through a viscous fluid. तर viscous fluid मधून फ्लो होणाऱ्या स्फेरिकल ऑब्जेक्टची टर्मिनल व्हेलॉसिटी आपल्याला असे सांगता येईल. काय टर्मिनल व्हेलॉसिटी म्हणजे, तर एखाद्या फ्लुइड मधून सॉलिड पास होत असताना सुरुवातीला त्या सॉलिडची व्हेलॉसिटी वाढत वाढत जाते आणि एक वेळ अशी येते की व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट राहते. ती जी कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी आहे की ज्या कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने हा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव्ह होतो त्याला टर्मिनल व्हेलॉसिटी असे म्हणतात. तर हे टर्मिनल व्हेलॉसिटीचे सूत्र आपण इथे डिराइव्ह केलेले आहे, फॉर्म्युला डिराइव्ह केलेला आहे. इथे हा जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यावरती 3 फोर्सेस ऍक्ट होतात आणि 3 फोर्सेस वरून नंतर ते अपवर्ड फोर्स आणि डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होतो. अपवर्ड फोर्स आणि डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होतो हे दाखवून नंतर आपण हे टर्मिनल व्हेलॉसिटीचे सूत्र मिळवलेले आहे. ओके, थँक्यू.